Announcement, none. Papers have been laid. Question, none. Motion. I beg to move that all the business in today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Yes. The question is, the motion must be seconded. Who seconds the motion? Yes. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Statements by ministers. Yes, Honourable Minister of Health and Wellness. Madam Speaker, with your permission, I wish to make a statement pertaining to rendering public the fact-finding committee's report in regard to the deaths of dialysis patients during the COVID-19 pandemic. Madam Speaker, as I informed the House in reply to PQ 1B 18 and 1B 24 during the sitting of National Assembly held on Tuesday, 10th December 2024, the fact-finding committee report contains sensitive personal and medical information. Thus, prior consent for the families of the deceased is mandatory for the document to be released in the public domain. My ministry has now secured their consent accordingly. Madam Speaker, with your kind permission, I am just tabling a copy of the fact-finding committee's report. At the same time, in a spirit of transparency, I am also tabling a copy of the report of inquiries carried out by the Medical Negligence Standing Committee. Thank you, Minister. Public Bill, second reading. Yes, Honourable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, congratulations are in order. First, to the MPs who have delivered the maiden speech, and then to the Minister of Labour, who has moved two very important bills of great significance. The special allowance, an amendment brought to the Employment Relations Act, are legislation of common bondage. But of course, as expected, we could have done more, but the circumstances certainly are not conducive. The nation is paying the price of serious mismanagement of the economy. The real macroeconomic figures are shocking. Today, we are honoring an electoral commitment with an act of faith and responsibility. It's good to remind ourselves of what these commitments were. A one-off allowance and a salary adjustment wrapped in a package with a reduction of 5 rupees on a litre of mogas and gas oil. Secondly, a monthly basic salary of up to 50,000 rupees to be paid in 2 installments, unless, as stated by the Minister of Labour, there is an agreement or compromise between employees and employers to be paid in 4 installments. Pensioners have been paid and are being paid. As of now, payment of 14-month bonus to beneficiaries of basic retirement pensions, the permit bonus to beneficiaries of basic retirement pensions, widows' basic pension, invalid basic pension, orphans' pension, disability allowance, carers' allowance, child allowance, and other benefits have been effected by banks on the 17th December 2024 to as many as 275 beneficiaries for an amount of more than 4.2 billion rupees. Payments at the post office has been effected to more than 17,000 for an amount of more than 270 million rupees. And against this backdrop, no employee earning up to 50,000 rupees will be left behind. The amendment to the Employment Relations Act has corrected an anomaly with respect to wage adjustment
of employees in any industry or sector of activity not covered by the regulations remuneration. Madam Speaker, we are conveying right signals to another party, that is, the employers. Those who have the capacity to pay should pay. The distressed micro, small and medium enterprises with a turnover of 100 million rupees will be given financial support. But it is true also to say that big companies are overwhelmingly privileged. From giveaway of the Mauritius Investment Corporation to massive exemption from land conversion tax, it's jingle bell all the way. But I have to say, many big companies have honored and are honoring their obligations towards all employees. But today, employees, they are paying for the largest and fraudulent practices of the decadent regime. And I will refer to the case of the brother-in-law, winner of a trifecta loans from SBM and MIC. 1.1 billion, money which most likely has been washed, rinsed, spin-dried in many accounts in Dubai. I hope he will honor his obligation towards his employees. It's too easy to talk of debt or inability to find a buyer of his property. I have in mind his hotels. But those who committed financial crime should not get away. They should be on trial before special tribunal. Call it the FCC or Serious Fraud Office. It has to start the investigation. The Attorney General, of course, is watchful and mindful. Madam Speaker, the political arm of the executive should not have any hold on the National Wages Consultative Committee, ONOC. May I remind the House that the former Minister of Finance exercised undue influence on the chairman of the National Wages Consultative Committee. Economic consequences were the least concern. They almost provoke a descent into social chaos. But the pen is mightier than the sword, and people voted massively to give Alliance du Changement a clear mandate to be bold and to take effective measures. And I say hats off to one of the fiery brand trade unionists, Mr. Tengar, then member of the National Wages Consultative Committee, who stood up to the chairman. The latter was a stooge of the former Minister of Finance. Prime Minister Pravin Jagannath and his Minister of Finance abysmally failed to understand that they were mere tenants and not owners of government or government house. National Wages Consultative Committee must have the freedom to act independently. Wages have to be linked with productivity. Madam Speaker, no one owes us a living, and we have to be competitive. Even reliable partners on the international front, of course, they put their interests first. Yet there are times we have to punch above our weight vis-à-vis the international partners to convey the right signals. Government, I'm sure, would give due consideration to bring an amendment in the Finance Bill to give the National Wages Consultative Committee its legal entity. As a responsible government, we shall remain at arm's length from the NRB, or National Wages Consultative Committee. Madam Speaker, we don't neglect a partner. We don't neglect a reliable movement which contributes to socio-economic development. Though there was no tripartite, the trade union movement was privileged by a Prime Minister to an appropriate bipartite meeting. We gave figures for wages adjustment arising from national minimum wage to all those in private sector not covered by the remuneration regulations. Let me focus on specific issues relating to the special allowance bill. Of course, any government, especially this government,
which has a clear mandate, would have liked to go the full hog. But we had to act responsibly. Bold measures had to be taken, or have to be taken, to redress the economy, to have a stable rupee, which would give every citizen of the Republic of Republic a dignified purchasing power. If expenditure does not rein in, we will all fall off the cliff. For short-term pain, there will be long-term gain. And I'm confident by the end of our mandate, we will create fiscal space to put hard-earned cash in the hands of the employees. 2024, Madam Speaker, it's game over. When the people so decide, neither fake news nor manipulation of poll survey or money politics would have altered the course of history. This is history in the making. Prime Minister is writing a new chapter on reconciliation of social and economic justice. Shortly after the swearing of Cabinet, he gave us an insight into the gravity of the economic situation. The Moody's latest report is supportive of the new government's strong will to redress the economic situation. Fiscal consolidation is high on our agenda. Public debt will be reduced. The public sector debt program will be implemented. And it was Prime Minister, if my memory serves right, who reminded us that the public sector debt as a percentage of GDP was 59% when Labour left government in 2014. It will be done, it can be done, and it will be done in all transparency and accountability. There is the fear, and it's a rational fear, that Moody's credit ratings agency may give us a negative outlook. But is there certainty that Moody will drop junk status upon us? The certainties, the uncertainty or certainties that we don't know. But as a credible government, we shall get our act right. Do you know of any country which has been spared by credit ratings agency? Even countries like France and US have not been spared. On the 4th of August 2023, Fitch Ratings made headlines by downgrading the credit rating of US from AAA to AA+, a move not seen in more than a decade. But above all, our credibility is important. And the key word is credibility. Credibility of institution and governed by example is paramount. The two bills are sending the right signals to be in compliance with what the Prime Minister said when he reported on the state of the economy. We are at war. We are at war against corruption and fraudulent practices. The drug economy, the making of the regime of Pravin Jagnnath, and the nexus between the MSM of Pravin Jagnnath and the drug mafia was highlighted in the findings of the Lamshanin report. Madam Speaker, the statement made by Prime Minister on the 14th of December on the status of the economy was shocking. And he was right to say, and I reinforce what he said, and I say the Pravin Jagnnath-led regime was one of spend, squander, and steal with a contribution sociale généralisée as a curse. As former leader of opposition, I move a motion of disallowance to reject the uncalled additional tax called contribution sociale généralisée. I also condemn forcefully the concerted action of the then regime to provoke the departure of the chairman of Central Statistics Office. Pressure was even borne upon MCB to stop the quarterly publication of its booklet, which focused on the economy. But no one was surprised, Mr. Speaker. That was their habit. And I must say, good governance is vital, Madam Speaker. The uncertainty
and the unpredictability is looking at us. As a responsible government, we will turn things round. The Prime Minister will act frontally toward the threats, and we say loud and clear to all those who want to listen to us, and I know it's the country which is listening to us, we say there will be no U-turn, and we will be faithful to what we've preached and delivered to the electorate and what is spelled out clearly in our electoral manifesto. But we have to steady the ship. Good stewardship, or else the cure will be worse than the disease. The two bills help us to rise with the tide for good tidings. Since 2023, prominent economists have been drawing our attention to the fact that figures given by the regime of the MSM budget was misleading and false. Indeed, the findings of the state of the economy is testimony of truth. The setting up of a Fiscal Consolidation Commission, as exists in Jamaica, or the Fiscal Consolidation Council, as prevails in Ireland, is clearly spelled out in our manifesto, the Deputy Prime Minister flagged. But there is a call for a new mindset, and the nation has to understand that benefits are only accrued through hard work. Productivity and savings culture are paramount. Let me quote feelings expressed by a responsible citizen, and he will tell you the vast difference between National Savings Fund, National Pension Fund, a savings fund, and contribution sociale généralisée, a curse and uncalled tax. And I will quote from a very respected professional, and he had this to say: I am well placed to know about National Pension Fund and National Saving Funds, as my employer was the investment advisor for 15 years until March 2024. You may wish to know that no investment advisor was appointed after the tender in March 2024, and it is unclear who has been making recommendation afterwards. There was also some pressure via invisible hands to invest in silver bank deposits. Ian Hewitt, however, refused to endorse this proposal. Relaunching the National Pension Fund will definitely be a plus point for private sector employees, as employees will directly save for retirement. A higher contribution could now be considered. The local financial market will also benefit from large players like the National Pension Fund. However, the government will need to appoint a competent investment committee and a strong investment team. Several current investment committee members lack knowledge of investment, and the government should urge at the request for the latest actuarial valuation report of the NPF. Risk Korea was working on this. As far as I know, it had not been published yet. And I've quoted from a very respected professional, supportive of our policy, because our policy conveyed the strong signals, not that we want to return, but return with the hands-up policy, because this is the call of the people of the nation, Madam Speaker. The Portable Retirement Gratuity Fund is another growing fund managed by the same investment committee, and not much information has been so far provided on the investment performance, but it will be disclosed. In 2009, we faced undue hardship. We were the receiving end of a financial crisis, but we acted responsibly. The Nobel laureate for economics, Mr. Stiglitz, described Mauritius as a model of democracy and sound economic policies. Can we compare our government then and now to those fiddlers and crooks, plunderers and looters, Madam Speaker? Madam Speaker, the package of measures means the legitimacy of the population. We shall become a high-income status country. The economy will grow with sound macroeconomic policies, gainful employment, sustainable development. Existing sectors will be consolidated. New sectors will emerge, and circular workforce and import labor remains a necessity. The two bills are eye-openers set in such a way to help us remove our country
from the financial abyss it is currently in. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you. Thank you. Yes. Yes, thank you, Madam Speaker. Madame la Présidente, laissez-moi avant tout vous féliciter pour votre élection. Laissez-moi aussi féliciter le nouveau gouvernement, le Premier ministre, tous les membres de l'Assemblée nationale élus au gouvernement pour votre victoire éclatante des élections générales. Une victoire que je dois, moi aussi, être d'accord avec le leader de l'opposition, qui a été grandement attribué, premièrement, bien sûr, à Missé Moustache, et deuxièmement, à la promesse de payer un 14e mois aux Mauriciens, aux employés et aux pensionnaires. Donc, Madame la Présidente, comme vous savez, le peuple a décidé, dans son intelligence, de voter pour un gouvernement et de donner une majorité absolue au gouvernement. Le peuple n'a pas voulu d'une opposition réelle à l'Assemblée nationale. Nous sommes, malgré nous-mêmes, le leader de l'opposition et moi, les deux seuls députés de l'opposition et non élus par le système du first past the post. Donc c'est clair que notre rôle à l'Assemblée nationale sera un rôle, on va dire, limité. Je me contenterai donc de faire des commentaires sur cette nouvelle loi et de donner mon point de vue sur aujourd'hui le projet de loi qui est devant la Chambre. Madame la Présidente, le 14e mois, tout comme le 13e mois, a toujours été d'une importance capitale pour le PMSD. Nous avons d'ailleurs été toujours ceux à proposer le 14e mois. Nous avons, comme vous savez, été derrière le 13e mois et c'était important pour nous que les Mauriciens puissent bénéficier d'un 14e mois pour une raison bien particulière. Comme vous savez, la compensation salariale a tendance à compenser les employés pour l'inflation, pour l'augmentation du coût de la vie, après, pour l'année suivante, après que le cours de l'inflation ait affecté leur pouvoir d'achat. Alors qu'au contraire, le paiement de 14e mois a pour logique de donner une compensation aux employés pour l'année qui est passée. Voilà la différence entre le paiement de 14e mois et le paiement d'une augmentation salariale. Et le principe que le coût de la vie est augmenté, le principe que le pouvoir d'achat des employés a diminué, c'est ce principe donc qui anime le besoin de payer un 14e mois. Même si le PMSD accueille favorablement le paiement d'un 14e mois, il demeure incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi, à en croire les chiffres du ministre, 55 000 employés, des milliers de familles ont été laissés complètement en dehors du paiement du 14e mois. Parce que si on part sur le principe que le pouvoir d'achat est affecté et diminué, qu'il faut le compenser, il faut donc aller voir le pouvoir d'achat des personnes et comment ce pouvoir d'achat donc a été affecté. Qui est plus affecté? Bien sûr, nous pensons, nous, et nous l'avions proposé, comme l'a si bien dit le leader de l'opposition, que tous les employés et les pensionnaires méritaient le paiement d'un 14e mois. D'ailleurs, c'est ce que l'Alliance Peuple proposait aux Mauriciens. D'ailleurs, c'est ce que l'Alliance du Changement proposait, lui aussi, sans donner bien sûr plus de détails. Et donc, 55 000 employés qui restent sur la touche. 10% du workforce à l'île Maurice se retrouvent sans paiement du 14e mois. Et quand on regarde donc le principe, la baisse du pouvoir d'achat,
on se demande, est-ce qu'un père de famille ayant 3 dépendants à sa charge ne mérite-t-il pas, lui, même s'il touche 55 000 roupies, de bénéficier d'un 14e mois? Est-ce que si on croit le State of the Economy Report et qu'on voit par exemple que le lait en poudre pour bébé, un des items les plus sujets à l'inflation, 69,7%, donc ce jeune père d'un jeune enfant, de plusieurs jeunes enfants, ne mérite-t-il pas, lui et sa famille, de bénéficier donc d'un 14e mois? Et il est encore plus incompréhensible quand on pense à la classe moyenne qui, si par malheur ce père, ayant 3 dépendants, emploie, lui, une nounou, une femme de ménage ou quelqu'un à la maison, il se retrouve donc, cette fois-ci, à débourser de son propre bonus de 13e mois pour payer le 13e mois et le 14e mois de ses employés. Donc, il se retrouve dans une position pire qu'avant ce projet de loi. Et donc, il n'est pas trop tard, et je demande au gouvernement de respecter son engagement. 55 000 familles, c'est 2,7 milliards de roupies, dont pour une bonne partie, Madame la Présidente, dont pour une bonne partie sera payée par le secteur privé. Une bonne partie de compagnies du secteur privé qui ne bénéficieront pas forcément du remboursement sous cette loi, et dont une bonne partie aussi sont déjà employés par des compagnies qui comptent leur verser le 14e mois. Donc, il faut déduire de ces 55 000 employés. C'est probablement beaucoup moins qu'il faudra débourser de la poche de l'État pour les payer. Donc, beaucoup moins, je présume, que 2,7 milliards de roupies. Et donc, on ne comprend pas pourquoi nous ne puissions pas faire un effort pour ces gens-là. Pour ces gens, comme je le dis, qui non seulement restent sur la touche, mais pour beaucoup d'entre eux se retrouveront avec un pouvoir d'achat diminué, ayant besoin maintenant de débourser de leur poche pour leurs employés de maison. Madame la Présidente, on sait aussi que de l'argent qui va être payé des caisses de l'État, une bonne partie, 40%, un peu plus, retourne dans la caisse de l'État. 15% de l'income tax, 9% de la CSG, 5% des autres levies prélevées sur le salaire, et bien sûr aussi la taxe de valeur ajoutée de 15%, sans compter après les excise duty et autres formes de taxes qui font que l'argent retourne. Donc ce que nous demandons, nous, au gouvernement, c'est de respecter son engagement et de payer au moins un maximum de 50 000 roupies à tous les employés de l'île Maurice. Et de ne pas continuer avec une politique de discrimination qui coûte moins de 10% de la somme totale qui va être allouée aujourd'hui à cette mesure. Et Madame la Présidente, on est conscient aussi que la dépréciation de la roupie a été le meilleur ami des compagnies étant dans l'exportation, a été aussi les meilleurs amis des compagnies qui sont dans l'importation, parce que leurs markups sont calculés bien sûr sur le prix d'achat. Et donc un prix d'achat plus haut veut dire bien sûr que les recettes augmentent. Et c'est faux de dire que les grandes compagnies à Maurice aujourd'hui se retrouvent dans le rouge. C'est le contraire qui est plutôt vrai. Donc si ça coûte très peu à l'État et si ça coûte au secteur privé des sommes qu'ils peuvent payer, alors pourquoi, et je demande au ministre, pourquoi pas respecter son engagement et inclure ces 55 000 employés, des milliers de familles mauriciennes, et certaines, beaucoup, qui comptent énormément aujourd'hui sur leur 13e mois et qui se verront payer aujourd'hui, verser leur 13e mois à leurs employés
pour leur 14e mois. Donc, c'est une situation pour eux catastrophique. Et Madame la Présidente, la justification qui nous a été donnée par le gouvernement, bien sûr, réside sur l'état de l'économie. Je ne suis pas en mesure, moi, personnellement, de vous dire quels chiffres sont vrais ou faux. Je ne suis pas en mesure. Tout comme le Premier ministre l'a dit si bien, étant avant dans l'opposition, il n'avait pas accès aux chiffres. Je ne suis pas en mesure. Mais par contre, Madame la Présidente, je trouve choquant aujourd'hui que le ministre des Finances d'alors n'ait toujours pas parlé, n'ait toujours pas commenté sur cette attaque directe sur son intégrité. Choquant aussi que le directeur de l'audit, parce que n'oubliez pas, Madame la Présidente, le directeur de l'audit a audité la dette. Il a audité, bien sûr, le déficit budgétaire. Dans son dernier rapport, on le voit à la page 12 et 13, il parle de la dette du secteur public. Il parle, bien sûr, de tout ce qui est justifiable aujourd'hui, dont on se sert pour justifier aujourd'hui cette politique de discriminer sur le paiement du 14e mois. Et donc, le directeur de l'audit a audité la dette. Et le directeur de l'audit, détenteur d'un poste constitutionnel, comme vous le savez, Madame la Présidente, de par la Constitution, ne rend de compte à personne, n'est sous le contrôle et l'autorité de personne. Donc, ce directeur de l'audit n'a rien à dire sur le fait que son propre rapport ait été manipulé, les chiffres étant été manipulés. De même pour la statistique Mauritius, on n'a toujours pas entendu aujourd'hui l'acting director piper un mot sur ces accusations. Et la statistique Mauritius, comme le directeur de l'audit, Madame la Présidente, lui aussi, qu'il soit acting ou pas, lui aussi bénéficie d'une provision de la loi, de la Statistics Act, qui prévoit qu'il ne rend de compte à personne, il est sous le contrôle ou l'autorité de personne. Donc totalement indépendant. Et la Statistics Mauritius aussi, c'est une attaque sur son intégrité. Tout comme le secrétaire financier, tout comme tous les innombrables officiers du ministère des Finances qui ont travaillé sur donc les chiffres de la dette. Et nous demandons, pareil pour le IMF Consultation qui s'est tenu en mai 2024, qu'en est-il aujourd'hui de ce rapport? Quelle crédibilité donnons-nous aujourd'hui à ce rapport? Si elle est venue, elle, stamper, approuver tous les chiffres qui avaient été donnés par le précédent gouvernement. Et donc, c'est une question que je pose aujourd'hui au Premier ministre, bien sûr, au gouvernement. Avez-vous discuté? Est-ce que le Premier ministre, est-ce que le gouvernement a discuté avec ces personnes, le directeur de l'audit, de la Statistics Mauritius, le secrétaire financier? Et qu'ont-ils à dire sur leur rôle? Qu'ont-ils à dire, bien sûr, sur leurs responsabilités constitutionnelles pour l'un et l'autre, de par la Statistics Act? Qu'ont-ils à dire? Quelles actions vont être prises contre ces personnes si visiblement ils n'ont rien dit ou on n'est pas au courant en tout cas? Quelles actions vont être prises contre ces personnes qui ont une obligation de par la loi et la Constitution d'agir indépendamment, de ne pas être sous le contrôle de M. Padayachi ou autre? Donc, nous voulons savoir aujourd'hui les retombées du State of the Economy. Qu'est-ce que ces personnes ont à dire? Nous ne les avons toujours pas entendues. Et je redis, la première personne à parler aurait dû être M. Padayachi lui-même. Maintenant, je note toutefois, Madame la Présidente, que si les chiffres avancés par le State of the Economy Report avancent une manipulation à outrance sur toute la ligne, je retiens tout de même que le gouvernement accepte les chiffres de l'inflation, malgré la campagne qui a été faite
contre les chiffres officiels de l'inflation. Pas plus tard que le 9 novembre, cela avait été répété sur Radio Plus, qu'aucun Mauricien ne croyait vraiment que l'inflation était à 3,8%, on disait. Donc depuis longtemps, l'opposition de l'époque parlait de la manipulation des chiffres de l'inflation. Et pourtant, ce sont les seuls chiffres qui vraisemblablement n'ont pas été manipulés. Et est-ce coïncidence que c'est aussi sur ces chiffres qu'on base le paiement de la compensation salariale? C'est une question. Maintenant, donc, Madame la Présidente, voilà un peu, pour l'instant, les observations. Il y en a d'autres. Par exemple, quand on parle du pouvoir d'achat, quand on parle de l'inflation des prix, on parle bien sûr de l'essence. Est-ce que ce n'était pas une promesse de l'Alliance EPEP, de l'Alliance du changement, de baisser le prix de l'essence? Et quelle était la promesse? L'abolition de l'excise duty et l'abolition de la VAT, parce que comme la Chambre est au courant, l'essence est un item, le seul, je pense, où la VAT est imposée après avoir calculé toutes les autres taxes. Donc l'abolition de l'excise duty, l'abolition de la TVA, ça a été parlé de 20% de réduction de l'essence et du diesel. Et c'est malheureux de constater, Madame, que la baisse qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui est loin du compte. En fait, si on prend la peine de regarder le price structure, on va voir qu'en septembre 2024, en septembre et décembre, le prix du litre en dollars a baissé. Et le fait que l'État achète moins cher le litre d'essence, par 2 roupies, ajouter à cela une réduction de seulement 2 roupies sur le mogas, l'essence, et bien sûr, quand on comptabilise la VAT, ça réduit le montant et ça fait que pour les 5 roupies de réduction sur le prix du mogas, en vérité, le gouvernement a un manque à gagner de seulement 2 roupies ayant baissé l'excise duty. Donc 2 roupies, 20 roupies, 2 roupies, 2 roupies, 20 roupies. 2 roupies, 20 roupies. Si tout le monde pouvait se tenir à ce chiffre quand il voyage, on va voir. Faites la division. Honourable members, let him talk, please. Alors, Madame la Présidente, comme je disais, de 20 roupies, on est loin du compte et j'ai expliqué qu'en fait, sur le mogas, le gouvernement a réduit de seulement 2 roupies, le reste provenant d'une réduction sur le prix du pot du litre d'essence. Donc voilà, on est loin du compte pour l'instant. Je tiens à rappeler au gouvernement un autre engagement qui a été tenu et que je tiens sincèrement à ce qu'il le respecte, c'est bien sûr l'engagement de ne pas rétrograder, de ne pas démoder les policiers. Un engagement avait été pris que tous les policiers ayant eu une promotion qui n'avait pas encore été confirmée allaient garder leur rang. Un engagement avait été pris en public. Malheureusement, force est de constater que quelques jours après... It's related to the bill. I'm sorry. I'm trying to be as nice as possible to you, but I think that is going a little bit outside the scope of the bill. I will bow to your ruling, Madam Speaker. I will bow to your ruling. Only will I say that others have gone a long way from the bill. All that is to say, Madam Speaker, that promises have been made, and we want to see those promises kept, because we are in a parliament today. We are in a parliament today where there's only 2 members of the opposition.
only 2 members of the opposition, and therefore the point being, to answer my friends who are in a rush to hear it, the point being what? The point being, Madam Speaker, that it is up to the government itself to make sure that it respects its own pledges that it took with the population. So that is why, Madam Speaker, in such a parliament, it is important. Democracy cannot properly function in such a parliament, with the opposition being so outnumbered. And it is up, of course, to the government itself, having won all the seats, to ensure that it acts itself as the safeguard that is necessary. And they have to keep their promises. It is obviously only a month has gone by. It is too early to say all that it has not kept. I am only commenting, as I said, on certain things that it can still change. So that, Madam Speaker, is, for me, very important. Of course, it is all in your hands now, Madam Speaker, as a Speaker. It is in the hands of the government to make sure that the promises that have been made are kept. And this is why I reiterate my demand to the Minister. Include those 55,000 employees. Include those out of which I'm sure less than half will have to be disbursed from the public purse. You made that point. Yes, and I reiterate it because he seemed not to be, for now, interested in going ahead. It has been said, I reiterate it, and I hope that, Madam Speaker, it is done. Thank you. I would suggest, honourable members, I would suggest we break for tea, and because then we will then have the Honourable Prime Minister and the Minister when we come back. Shall we break for tea for 1 hour, because it's our last meeting, I think. Maybe I'm prejudging. 4:30. Let's come back at 4:30. That's 4:30.